centre-backs that are very, very good, both on the ground and in defending duels, in Ibrahim and Job. In the midfield, Mutadir, the number 27, is very aggressive in getting into the box. Maxi, the number 7, is very skillful, fast, aggressive with the dribbles and drives into the box and creates a lot of things. And then, you know, up front, they've got so many options with Zize, with Aziz Ki, with Musonda, who's their top goal scorer, Gwede, the other striker, as backup. And then even possibilities of having Zozoa, you know. So it's a good team with a lot of very good players, and we've done the work that we can do. They can hurt you on set pieces, very good delivery, especially from Yao, the 21, the right back, and the physicality and the aggression with the creativity, with Musonda with the goals, Gwede with the movement, Mzize with the dribbles, Maxi also, the 7, very aggressive in arriving in the box. So a good team, and one that we know it will be very difficult to finish the tie in the first leg, because it's a team that at any moment can create chances. I was listening even to the commentary, and the commentator always says Aziz Ki with the master key, you know, and so that's the profile of the team we have to be ready for. Silence, please. Silence, please. Silence, please. Coach, good afternoon. My name is Athman Kinyando from Tanzania Broadcasting Corporation. You have declared that Yanga is a good team. Do you afraid to play against them? Afraid? Yes. Oh, no. I respect, but I'm not even afraid of death. So. Yes, another question. Coach, I think it's my time now to welcome you in Tanzania, like you did last week. Thank you, sir. Yeah. So, Coach, VAR will be available in this match. Your thought, please. Yeah, I think it's good. I think VAR comes in at a very good time, where after AFCON the level of the officiating was magnificent. We had even one of the best coaches in the world, Jose Mourinho, speaking about the quality of VAR and how the referees handled the Cup of Nations. And really, I hope that because of the standard that has been put there, I hope because it's the same referees that were doing. I mean, I was watching some of the games during AFCON, and I saw a lot of familiar faces with the referees, and I said, oh, this referee is actually better than I've seen him officiate. And some you think, you know, very good, and he should be there. Others you think before the game starts, you think, but why is this referee doing such important games in the AFCON? And then he surprises you with a magnificent performance. So hopefully they continue like that, because they've been amazing, particularly in the Cup of Nations, and hopefully the standard of officiating, the influence of the VAR stays at that level where the rest of the world is trying to say, actually this is how VAR should be used to influence the performance of the referees, you know, and minimize mistakes. So hopefully that happens, and let's see how it goes. I need the new face. Dennis. It's okay, wait. I need the new face. Coach, good afternoon. Good afternoon, sir. My name is Sostenes Ndunguru from Rock Media. Yeah, it's the first time you are coming to play with the Tanzanian team in the quarterfinal. I want to know your attitudes against Yanga. How do you rate them? How do you perceive the young Africans technically as a coach? Well, I think it's a good team. Very aggressive offensively with a lot of very good players. I mean, I've already spoken about the individuals and some of the players.
There's a lot of experience also in the midfield, some Tanzanian internationals. Aziz Ki is a Burkinabe international, so he also. Aucho is a Ugandan international. So they've got a lot of internationals in their team, a lot of experience, and we know we've got it's going to be a difficult game, no doubt about it. But we are ready. We are Sundowns, and the more difficult it is for us, the better, because then it's a good test to see what level are we at. Are we really at the level that we perceive ourselves to be, you know? But let's see tomorrow, because the game is always played on the pitch, and we're looking forward to the encounter. Excited to be here, excited to play in a full stadium that's going to be branded with a lot of yellow. And that yellow can easily be Sundowns' yellow, and we're looking forward to that. One last question for the coach. Good afternoon, Coach. Good afternoon, madam. Okay, my name is Beth Amswaga from Manara TV. Coach, we know Mamelodi has been here before, so this is not the first time to play a match in Tanzania. How difficult it is to play in Tanzanian pitch? No, the last time we were here was a couple of months ago. We played against Bumamuru, and it was a different pitch, but the conditions were the same. We enjoyed our time here. We won a lot of hearts and a lot of supporters, and which was amazing to see, because as we walked off the pitch, we got a standing ovation. And hopefully tomorrow we can do the same. Not only just win the hearts of the Tanzanian people who are. It's incredible how much you guys love football, you know. But also at the same time, we want to win the match. So hopefully tomorrow we are able not only to win your hearts, but we can also win the match. Thank you, Coach. Thank you, sir. Now it's time for the Dennis Onyango. Dennis Onyango, karibu nyumbani, East Africa. Habari za mchana. Tomorrow we're going to play the quarterfinal match against the Young Africans away. As players, what is your thought? I'm on. Good afternoon, ladies and gentlemen. I will greet you in Swahili, but it was hot outside. I forgot my Swahili on the pitch. Well, for me, it's an honor to be here again in Tanzania. Of course, not a lot of people know that I didn't play for Yanga, but I signed for Yanga a couple of years back before I started my international journey all the way to Sundown. So for me, I feel at home, but overall I'm here to do a job. The team is here to do the job. And of course, to play under an incredible support that is being given to the team. Yanga, and of course we also won some supporters when we came here to play Bumamuru a couple of months back. So I believe that Tanzanians and Africa in large will watch a beautiful game tomorrow, beautiful football, and obviously I believe that the goals will be in, and we hope that the goals will be for us. So yeah, we're here, we're ready, we're playing a very good team with a lot of qualities, and I believe that they are not here by accident. They've done well in the competition. They played last season in the Confederation Cup, and they went all the way. They could have won it, but of course that gave them a step forward to the Champions League. So we know that we're playing a team which is very good, experienced, a lot of good players, but we're also ready for the challenge, because we were knocked out last season in the semi-final. So the target is go all the way to the final, but we know it's not going to be easy. So yeah, we're ready for the challenge. Questions? Yeah. Onyango, how are you? Good, how are you, boss? I'm good. My name is Msabaha from Wasafi Media. You can call me Heavyweight. I want to ask you about the, on paper, Young Africans they are underdogs on paper. Does it give you an extra job to do to face them? Thank you, Heavyweight. Well, football is not played on paper. We've seen, especially in the AFCON, the so-called smaller teams, they've made a little bit difficult for the bigger teams.
We saw in Ivory Coast where they lost 4-0 at home to an underdog. So for us, every game is big. There's no underdogs. We're 11 against 11 on the pitch, and it's every man for himself. We do not look at players individually. We look at the entire team. So it's not about the underdog tag. We are all playing at the same level, so we just need to do our job and try and get over the line. Good afternoon, Onyango. Welcome back to Tanzania. Being experienced player of Mamelodi Sundowns, and your experience on East Africa, being playing at Mkapa Stadium several times, does it add anything in the Mamelodi Sundowns squad, especially playing against young Africans that you know very well? Yeah, thank you very much. Of course, I also have to add my experience as a senior player in the team, and of course someone who has played here a couple of times in Tanzania for the national team and the club level. So I also have to help the team to win with the experience I have on and off the pitch. We know how the supporters come in big numbers, how it's a little bit difficult for us, but we are used to these things. We are ready for all the challenges. As long as we are on the pitch, it's 11 versus 11. And whatever information I pass on to the next player, whoever is on the pitch, or if I'm on the pitch, it has to be in favor of the club. So yeah, my presence also means a lot to the club, and I have to help them and do whatever I can to try and get the results. Yes, good afternoon, Dennis. Clive Chaze from Uganda. Since winning the Champions League in 2016, Mamelodi Sundowns has only made the semi-finals on 2 occasions. Playing against a Yanga side that is very hungry in this position for the first time, they have a lot of belief. How much pressure comes with that for a Mamelodi Sundowns side that wants to win their second Champions League title? Thank you very much, Clive. I think it's been a work in progress. The team has changed a lot since we won the Champions League in 2016. But as hungry as they are, we are more hungrier than they are. We believe that coming short last season in the semi-finals against Wydad, we believe that we need to dig a little bit deeper this season, because we're moving forward as a club. We're looking forward to going all the way to the final, and that's our target. So it's going to be difficult. We know how difficult it is to win the Champions League with a lot of traveling, a lot of games, but we have the squad and we need to manage that, and also use the experience that we have, that we've been using in all these Champions League games to try and get to the final. So we have to keep fighting. 2 last questions. 1. How are you, sir? Good, how are you, boss? Diego from Kitenge TV. We all know tomorrow is the Clash of Titans. The social medias, football fans, you are their favorites to win the game. Did that give you a high confidence to challenge young Africans in their homeland? Well, social media doesn't play football. Of course, everyone gives us a chance to win, but tomorrow it's going to be 11 versus 11. The social media guys will stay on the phones. They will tweet, they will do their Facebook after the game or before the game, but the pitch matters, and what the results give us is what's important. So the moment we cross the line to the pitch, we forget about everything. But we also know that we need to make our supporters back home happy. We need to kill the game here and make sure that when young Africans comes to Pretoria, we have an upper hand. So it's going to be very, very, very difficult. But of course, we have to dominate and try and play beautiful football for the continent. One last question. My name is Sabir Daniel from Tani TV. Good afternoon, Dennis Onyango. Good afternoon. I would like to know if the technical bench led by Coach Roland approached you and maybe that Brian Mandela, because an East Africans,
asking maybe about how it's to play at the full-packed Benjamin Mkapa Stadium. Thank you. Of course, I have to help the team. I'm paid by Sundown, so I do everything possible to make sure that the club wins, regardless of where I come from. Even if I was coming from Tanzania, I would snitch on Tanzania so that I win, because Sundown pays my bills. But of course, I do whatever I can. I know a few players, from Khalid Aucho to Gift Fred, and a few players. So for me, it's very, very important to also help the team to win, and that's why the club goes to bring players from all over the continent and of course South America, because we want to compete at the highest level. So maybe one day when we play against a South American team, we'll get Marcelo Allende to help us, Gaston Serino, but for me, my job is to try and make sure that the club wins, and I do whatever I can to help the team. Thanks, Dennis. And let's have 1 minute for the photo session. Done? Yes, we have done with Mamelodi Sundowns for the official training. Also, we have done the first session of the press conference. Coach, thank you. Thank you, Dennis Onyango. Asante sana. Na mtazamaji wa Jambo TV kutokea hapa katika viunga vya Lupaso Benjamin Mkapa, ambaye ametoka ni kocha wa Mamelodi ambaye ametoka kuzungumza hapo kwenye press kwa siku leo. Isike, umemsikia kocha amenena? Nimemsikia. Umemsikia? Nimemsikia vizuri. Aziziki, Mudathiri, Aucho, kuna baadhi ya wachezaji ambao wamewataja. Hii inapeleka ujumbe gani kwa Yanga? Kwanza ujumbe wa kwanza tulikuwa tunazungumza uwekezaji. Ndio hata zile department ama idara za ujasusi ama idara za upekuzi ama idara za kuchunguza mpinzani wako zinafanya kazi sawa sawa. Mechi ya Yanga takriban michezo 4 ya mwisho ya Yanga, watu wa Mamelodi walikuwa wako hapa. Inasemekana walikuwa wengi kuliko watu wanavyofikiria. Walikuwa wanachukua kila details ambao wanaisikia kijiweni, ambao wanahisi itaisaidia timu yao. Walikuwa wanachukua kila details za kiufundi uwanjani kwenye michezo yote ya Yanga walikuwa wanacheza kwenye ligi. Na hii ndio faida kwamba ripoti imeenda kwa mwalimu, kaambiwa kila mtu nani ni bora, nani anaichi na kile, lakini pia yeye mwenyewe Roland mwenyewe akiwa South Africa ameifuatilia Yanga kwa nafasi yake kwa kuangalia michezo mbalimbali. Mechi ya Derby akawa amerudia, mechi na Azam akifungwa amerudia, na michezo mingine amerudia, na ameweza kupoint ama ameweza kuweka alama kwamba kwenye 11 wa kikosi cha Yanga hawa ni miongoni mwa wachezaji bora sana ambao wamekuwa uti wa mgongo wa klabu ya Yanga. Amezungumza pale kwamba anafahamu mabeki wa katikati Dickson Job pamoja na Baka wamekuwa ni aggressive, watu ambao wanajitoa, lakini amezungumza ubora yao. Amemzungumza Khalid Aucho kwa sababu Khalid Aucho atakuwa anamfahamu vizuri kwa sababu Dennis Onyango ni raia pia wa taifa la Uganda. Kwa hiyo ni familia, anaweza kuwa anamfahamu. Gift Fred na jamaa anaweza kuwa anawafahamu zaidi kwa sababu ana taarifa zao nyingi hata za ziada kutoka kwa mchezaji wa daraja la Onyango. Lakini pia mimi naamini Roland ni aina ya makocha ambao ni type ya kina Pep Guardiola ama kina Jose Mourinho. Yeye anazungumza mambo mengi kuliko mambo ambayo anayaficha. Makocha wengine wasingewataja wachezaji wa Yanga pale mbele, angefanya kama hawajui, lakini anataja namba, anataja character, anataja duties, majukumu ya huyo mtu akiwa uwanjani anafanya nini, mpaka takwimu. Yes, kwa hiyo huu ni ujumbe mzito kwenda kwa Yanga na Gamondi kwamba unachokifanya kuna mtu ameshapiga chabo kwa kiwango kikubwa cha timu yako. Kwa hiyo mpango mkakati wa Yanga lazima kwenye mechi ya kesho naamini utakuwa ni tofauti na mechi nyingine zote za msimu huu. Kwangu mimi mechi ya kesho ni finali kwa Yanga kwenye msimu huu. Haitakuwa na maana yoyote
ushindi kupata matokeo chanya kwenye mchezo wa duru la kwanza wa klabu bingwa barani Afrika, tena kucheza na timu kama Mamelodi. Kwa kwangu mimi naamini kesho kuanzia kina Pakome, kina Yao, kina Yaucho na wengineo ambao watakuwa kwa sawa sawa kwenye mchezo, wanatakiwa kwa wakatoe jasho na damu, lakini kesho bi Yanga atoe damu na jasho, ianze damu kwanza kabla ijifuate jasho, kwa maana kwamba ianze maumivu makali kabla ya kutaka kwenda kumaliza mechi ugenini. Mimi naamini Yanga wana nafasi kwa sababu kwa nyumbani, lakini hawana mechi rahisi. Naam, mfuatiliaji wa Jambo TV, kwa sasa bado tuko hapa kwenye viunga vya Lupaso, na sasa hivi naenda kuzungumza upande wa Yanga, Young Africans, baada ya kumsikiliza kocha wa Mamelodi. Tukajumuike pamoja, lakini endelea kutufuatilia na endelea kuwa karibu yetu zaidi. Naomba mic yangu. 30 seconds. Go 15 seconds. Yes, welcome back to the quarter-final match press conference. Young Africans versus Mamelodi Sundowns. And now we have the head coach from Young Africans, Miguel Gamondi, with among of the senior player from Young Africans, Zawadi Mawia. Coach, tomorrow it's a quarter-final match. One among the big match against Mamelodi Sundowns. Ready for the challenge to the semi? Good afternoon. Yes, it's a nice game to play. Always it's very nice. It's very important. It's big for us, for Tanzania as well, especially to play against a team like Sundowns, who I consider actually is the best team performing in Africa. And for us, always, when this type of game coming after a FIFA date is a little bit difficult. It's complicated, the preparation, because when you have 7-8 players in national team, difficult to prepare tactically the game, even the players, the mind, everything. I think Sundowns is a similar case. They have a lot of players as well. But at the end of the day, people, fans, everybody want to see the performance in the pitch. And for us, was a little bit problem to prepare this game, but always I say in the psychology positive, the problem really is not the problem, it's the attitude we will have in face this problem. And we are ready for that, for fighting and give our best in these two games, because don't forget it's 2 games, it's not only tomorrow. Question? Yes? Afternoon, Coach. I'm Maenda from My Father Television. You're going to play against the Mamelodi Sundowns, who's all the Africans, and I think the world itself knows that's one of the best clubs, and you admit that they are very good opponents.
You're going to play against them tomorrow in home ground. Does it give you any threat or fear or caution as you're going to face this Brazilian of Africa? Honestly, maybe it was the worst team to face in a quarter of the final. But for us, it's a very good challenge to learn a lot. Young Africans need to learn a lot in the international competition. And I think it's no better team to learn like we played before Ahly, now Sundowns and Shabab Belouizdad as well. But my main situation is how we can arrive. We have key players that are injuries. I have some players who still not arrived. I think they arrive tomorrow morning from the duties national team. This complicates all my plans, but the issues is to be clever as a coach. We need to put an instructor in face a team who tactically is very good, play a modern football, and the player must put 100% of commitment and believe in themselves and our team, and we count as well with the support of our fans will be very, very important for tomorrow. Afternoon. Good afternoon, Coach Miguel. My name is Salom Pelembo from Channel 10 and Magic FM. You're going to face one of the best teams in Africa at the moment. They have a lot of strength in the midfield and their flanks. What has been the plan in tomorrow's game? They have a lot of options. They're missing some of their players, but how do you plan to make sure you have a good defensive pattern to make Sundowns not as dangerous as they look in their past games? It's a clever question, but you can imagine I cannot advance how I think it, no? But it's true. I need to, as I said before, to create a compact team, a system with the can avoid, especially this passing game they make, and they put the ball very nice between the lines and created a lot of chances. Even have the player in the first line and the second line ball. Their stat looking impressive. You know, when you see the stat in the local domestic league and even in Champions League, it's impressive. And if I need to do something is to be most clever possible to avoid this type, but as well thinking in us how we can make bad to them, because they have some, like everything, they have weakness as well, and we need to balance. My only issues, I repeat, is not the excuses. Maybe tomorrow I will miss 3 or 4 key players in our structure, and maybe I need to do some change in our style and our position inside the pitch, and even for sure with some player who didn't play a lot before. I'm Shabir Daniel from Tani TV. Coach, what do you think will be the key to getting past a great side like Mamelodi Sundowns and go all the way to the semi-finals? Good afternoon. For us, for me the key for us, we need to play this game more than 100% commitment. Don't do any mistake and big effort, especially into cutting the line of passes, to reduce the space, but as well to play good when we have the ball. But I think the key for us will be the commitment of our player. They need to give more than Sundown player. I don't say we don't have less quality,
but they have a big squad with much experience, and like, I always repeat that, even when Al Ahly, if you remember, experience in this type of competition and this level stage is very important, and we should miss this type of experience, to especially in the taking decisions for the players. But I strongly believe our players, they will be at the top, they will put all of them and even an extra effort for to equalize this potential we have in front. Coach, good afternoon. My name is Sabaha from Wasafi Media. You said you have a list of injured players, and some of them, they are not alive in Tanzania. How many players are you going to miss tomorrow, and how does it going to be? Yes, it's true. Probably 3 players, key players, and you know what we're talking about, no? The players like Yao, like Aucho, like Susua, and Kiwana as well is injury, and I hope Asiski and Diarra, they arrive well, because I didn't see yet. I think they arrived this morning, and I need this. But for us it's a big handicap, this type of player. I will see, today is the last training session. We will try, but what I don't need is to take a huge risk to put some players, they become again injury, maybe more serious, and we need to sink in the next game in 6 days in front in Pretoria. If for that will be a little bit difficult, and I think 3 or 4 players I will miss for sure. Good afternoon, Coach. Afternoon. Okay, my name is Beta from Manara TV. Coach, the coach of our opposition team seems to be familiar with your entire squad and has mentioned it. Perhaps are you talking the challenge? Sorry, I cannot understand the question. Okay. The coach of opposition teams seems to be familiar with your entire squad, has mentioned it. Yeah. So are you taking it as a challenge? No. I know him from a long time ago. I'm very happy and impressed with his development, because when I was coaching Platinum Star, he was coaching in the youth development. I was very happy and emotional to greet him now when he went out. But it's no challenge. I'm very happy. I'm very happy to meet him, but as well Sundowns. Don't forget, I was coach Sundowns. I was champion in 2006 with Sundowns. And for me, the challenge is to give all our best for Yanga. It's not a special game for that. No. But I repeat, I'm very happy when I see a young coach like him, how he progresses and how good he's doing, and probably in one moment I helped him a little bit in his career. No? How are you, sir? Very good, thank you. My name is Diego from Kitenge TV. A lot of football stakeholders claim about your substitutions during the games. But we are not taking it as a weakness. We take it as you believe a lot in your plan A. In tomorrow's game, you are going with the same mentality, or we expect to see a lot of tactical changes in substitution, in systems? Who says that? Football stakeholders. You talking in name of the football stakeholders? I appreciate if you make me a question for yourself, not for the other people. I will answer if you ask me. No put in the name the stakeholder football.
because a lot of people say another thing, and I'm sure I will criticize for a lot of things. Thanks, Coach. Now it's time for Zawadi Mawia. Zawadi, karibu. Kesho mnacheza mchezo wa robo finali dhidi ya Mamelodi Sundowns mkiwa kwenye uwanja wa nyumbani. Kwa niaba ya wachezaji wenzako, mambo yakoje kambini na mnakwendaje kwenye mchezo wenyewe? Habari ya mchana. Kwa niaba ya wachezaji wenzangu, sisi kama wachezaji, naamini ilikuwa ni wakati ambao ni mgumu katika maandalizi, kama ambavyo coach kasema kwamba baadhi ya wachezaji kama takriban 8-9 walikuwa kwenye majukumu ya kimataifa, lakini mwalimu alichukua jukumu la kuweza kutuandaa sisi ambao tulikuwa tumebakia, na tulifanya mazoezi kwa nguvu na jitihada hadi hapo baadhi ya wachezaji wenzetu ambao wamerejea na kuungana na sisi, na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo tumetrain kwa pamoja na wenzetu ambao wamerejea. Kwa kweli tumepambana na tunaendelea kupambana katika maandalizi, na tunashukuru Mwenyezi Mungu, technical bench yetu anaendelea kutuandaa vizuri hadi siku ya jana, na leo itakuwa siku ya mwisho ya maandalizi. Tunaamini mchezaji yuko vizuri na tuna hali kwa ajili ya kupambana na mchezo wetu wa kesho dhidi ya Mamelodi, na sisi kama wachezaji tunachukulia kama motisha kubwa tukiweza kuvuka katika hatua hii, maana yake tunaendelea kujenga historia kubwa. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tuna morali kubwa kwa ajili ya kupambana na mchezo wetu wa kesho. Questions? Habari za mchana Zawadi. Naitwa Salum, kwa mara nyingine tena natokea Channel 10 na Magic FM. Mwaka jana Yanga ilicheza fainali ya kombe la shirikisho. Kwa kiasi kubwa baadhi ya wachezaji bado wapo kwenye kikosi. Unafikiri kuna msaada gani uzoefu mlioupata mwaka jana kwenye hii hatua mliokuwepo na mstahili kwenda kwenye hatua ya nusu fainali? Kama ambavyo nimesema, nadhani umeona kwa takribani nusu ya wachezaji ambao tulikuwepo katika fainali iliyopita tumesalia katika timu ya sasa hivi, na hicho ndio kitu ambacho kimetusaidia kutoka kwenye shirikisho kuja kwenye klabu bingwa mpaka kufika hatua hii ambayo tumefikia. Kwa hiyo naamini tumechukua experience kubwa sana, na namuomba tu Mwenyezi Mungu hawa tuliokuwepo na nguvu tuliokuwepo nayo, basi naamini kwa namna ambavyo tunacheza kadri tulivyoanza kwenye hatua hii mpaka tulipofikia, naamini kuna jambo ambalo kiukweli kabisa naweza likatimia kwa msimu huu kufika ile hatua ambayo tulimalizia msimu uliopita. Habari Zawadi. Mimi naitwa Maendaenda. Nitamani kujua kama wachezaji, kocha amesema atakosa wachezaji takribani 5. 3 wako injured, wengine 2 50-50 wamewasili leo. Kwa nini kama kikosi na kama timu hili linaingiaje kwenye akili yenu mnapowakosa wachezaji muhimu kama Alida Ucho au Yao? Kwa nini nyinyi hiyo yani inaingiaje kwenye akili yenu? Haiathiri kikosi chenu na saikolojia ya timu kwa ujumla? Katika namna ya kimchezo, of course yes, ni key players ambao kwa asilimia kubwa wameperform kwa kiasi kikubwa na kuisaidia sana timu, na sisi kama wachezaji pia tunalifahamu hilo, lakini sisi ni majukumu yetu pia. Anapopata tatizo mchezaji mwenzako unaumia kwa kiasi, kwa sababu ana mchango katika timu, lakini pia inamjenga yule mtu mwingine ambaye anaenda kupata nafasi, inampa morali ya kuonyesha kwamba na mimi nina kitu cha kwenda kushow mbele ya umma ambao unamwamini mtu fulani au yeye ni muhimu katika sehemu fulani. Kwa hiyo ina maana mimi naenda kupewa nafasi, basi nikaonyeshe zaidi ya kile ambacho mwenzangu alikuwa anakifanya. Kwa hiyo naamini kwa namna fulani sisi kwa upande wetu inatupa morali ya kuona kwamba tuna deni kubwa la kuenda kuonyesha kwamba na sisi pia tuna nafasi kubwa zaidi ya wale ambao wenzetu wameliacha, ili sisi tuendelee kuipa heshima klabu, lakini pia kwa mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo inatuumiza kama wachezaji wenzetu kwamba wanakosa, lakini pia sisi kama wachezaji wenzao tuna nafasi pia ya kwenda kuonyesha kwamba na sisi tuna umuhimu wa kile kitu ambacho tunaenda kufanya uwanjani.
Naitwa Sizia kutoka mjini FM na Dizim Online. Swali kwa Zawadi Mauya. Kufika robo finali sio rahisi kwa timu zote mbili. Ninyi kama wachezaji, mipango ikoje kuimaliza mechi Dar es Salaam au kwenda kumaliza mechi ugenini? Hatuwezi kusema kwamba kwa 100% lazima tumalize hapa. Unajua mpira sometimes una matokeo ya kikatili. Nadhani unakumbuka kitu ambacho kilitokea msimu uliopita. Wakati tunavuka hatua ya awali kwenda hatua ya makundi, tulitoka sare hapa na klabu African. Watu wote walitazamia kwamba ndio basi na ndio mwisho wa mashindano yale kwa Young Africans, lakini tukaenda kushinda away na kusonga mbele. Lakini pia tulifungwa hapa katika hatua ya finali na USM Alger kwa goli 2-1. Watu wengi walitazamia tutakapoenda away basi tuenda kupoteza kwa namna yoyote ile, lakini haikuwa hivyo. Tukaenda tukapata ushindi wa goli 1, tukatoka au tukashindwa kuwa mabingwa kwa sababu ya kanuni ambazo zinatekeleza wajibu wa kumpa mtu nafasi ya kuwa mshindi. Kwa hiyo vyovyote ambavyo inaweza katokea, lakini kubwa kwetu sisi ni kupata matokeo mazuri katika uwanja wetu wa nyumbani. Lakini pia hata kama tutakosa, bado kuna game nyingine ambayo tunaenda kucheza away. Nadhani unaamini saizi za klabu imekuwa ni tofauti sana. Tunaweza tukacheza nyumbani, lakini pia tunaweza tukacheza away na matokeo ndio tukapata sehemu yoyote ile. Kwa hiyo nikutoe tu shaka kwamba sisi tupo tayari kwa bato sehemu yoyote ile, iwe nyumbani au iwe ugenini. Sisi kwetu kupata matokeo ni jambo la kawaida. Thanks, Zawadi. And that is the end of our press conference. Official training for Young Africans will be today at 5 o'clock, Aviv Town. First 15 minutes, it will be open for the media. So you are warmly welcome. Coach, thank you. Okay, Naam, maliza basi na stakeholders. Wamehold vitu vyao. Naam, press imekamilika hapa katika viunga vya Lupaso kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kilichobaki ni hiyo kesho, ambapo tumeziachia dakika 30 za kuweza kuamua mchezo wa kesho dhidi ya Young Africans na Mamelodi kutokea pale South Africa. Isike kamilisha haya. Tumewasikia makocha wa pande zote mbili. Tumemsikia Gamondi, lakini pia tumemsikia kocha kutokea Mamelodi, ambao wote wamezungumza kwa nyakati tofauti. Pengine tathmini yako fupi kutokana na hiki ambacho wamekizungumza makocha hapa kwenye press na waandishi wa habari. Tathmini yako fupi ni ipi kama Isike kuelekea mchezo wa kesho kutokana na yale ambayo wamezungumza makocha kwa upande wao, tukianza na kocha wa Mamelodi pamoja na kocha wa Young Africans? Cha kwanza tumepewa assurance ama tumepewa uhakika kesho tutaangalia starehe. Kesho tutaangalia mpira ukichezwa ukitembea. Mimi kwangu naamini hawa makocha wote wawili kwenye eneo la technical la ufundi kwa bora sana. Umeona Rolani anazungumza wazi kabisa kwamba kama akiweza kumaliza mechi hapa atajaribu kufanya hivyo, lakini ikishindikana hapa bado kuna mchezo, kuna dakika 90 za South Africa, lakini pia za dakika 90 za South Africa sio zake peke yake. Ni Yanga atacheza na yeye atacheza. Kwa hiyo tafasiri kesho naamini Mamelodi watajaribu kuwin game, lakini naamini pia Master Gamondi kwa nature ya uwanja huu, Sierra Belouizdad, Mediama wamekuja hapa na timu nyingine national wamekuja hapa na wao asilimia 80 walipata matokeo mazuri, hawakupoteza mchezo nyumbani. Kwa maana yake ile home advantage Yanga wataitumia kama silaha yao nyingine, lakini eneo pekee ambalo Yanga wanaweza kaa kwenye siku njema ni eneo la mashabiki wao. Kama mchezaji wa 12 atacheza mechi yake vizuri kesho, kuna uwezekano Yanga ikamkosa sijui Pakome, ikamkosa sijui huyo Dr. Halidi Aucho na mwingine yote, lakini mashabiki kama watacheza kwenye nafasi yao vyema, watapeleka hamasa moja kwa moja kwenye mirija na ya mishipa ya damu ya wachezaji wa klabu ya Yanga kwenye pitch. Naamini kabisa Yanga atakuwa kwenye nafasi nzuri ya kufanya kitu, atakuwa salama mashabiki wakicheza kwenye nafasi yao. Lakini pia kuna maeneo Yanga inabidi wanahitaji watu wao bora sana. Eneo la kwanza
na mchezaji wao Djigui Diarra. Huyu kwangu ndio huaga mchezaji muhimu sana kwenye mechi yoyote ya Yanga. Maajabu mengi, yeye ndo mwenye mikono ya maajabu. Na huyu ana bahati na miguu yenye maajabu. Kama Yanga anatafuta mafuta ya kupaka, wakachukua kwenye mikono ya Djigui Diarra. Kama anatafuta maji ya kupaka, waende kwenye miguu ya Djigui Diarra. Huyu ndo mchezaji ambaye ana uwezo wa kupiga pasi wachezaji 22 wasiweze kuipiga. Mimi naamini anaweza akapiga long pass yenye faida kwa Yanga, anaweza akapiga pasi fupi yenye faida kwa Yanga. Huyu ndo kiungo wa kwanza na ndo beki wa kwanza wa Yanga. Huyu anawashinda wachezaji wengi sana wa Yanga na Mamelodi kesho kwenye kitu kimoja tu. Huyu ndo mtu wa kwanza ambaye mdomo wake unauongea mchezo. Yaani kabla tokea mpira kwa golikipa timu pili, huaga yuko smart kumwambia Dick Job uko wapi. Hapo sipo ikipigwa long ball Dick hapo sio sehemu sahihi. Huyu ndo mtu wa kwanza ambaye anawaambiaga wachezaji wake kabla tukio lijitokea. Kwa hiyo kama Djigui Diarra ana siku bora kesho hapa, maana kwenye eneo la kufanya saving, lakini kwenye kuanzisha mashambulizi, basi Yanga watakuwa salama. Eneo lingine ni kwa mabeki wao katikati wa Yanga. Yanga kesho wanakutana na kipimo halisi cha timu bora. Inawezekana CR Belouizdad, National Ali, Mediaman timu bora, lakini robo finali kesho Yanga anapata kipimo sahihi cha eneo, lakini pia wanamtaji Pako Mezozo wa bora. Imani yako iko wapi? Unawapa Yanga nafasi kubwa ama Mamelodi? 60% kwa Yanga, 40% kwa Mamelodi. 60% kwa Yanga, 60% kwa Mamelodi. Mimi nikushukuru, lakini pia nikutakia majukumu mema kwenye utendaji wako wa kazi wa hapa na pale kaka. Shukrani sana, nyinyi pia natakia kazi njema Jambo TV, mnafanya poa. Wanaofuatilia wanafikiri wana enjoy, kwa sisi tuna enjoy kufuatilia habari zenu pia. Shukrani. Hii ni Jambo TV kutokea hapa kwenye viunga Lupaso, kuna Benja Mkapa Stadium. Mimi naitwa na hii ni TV, endelea kutufuatilia. Tutaendelea kukujuza pia kuhusiana na mchezo wa hapo baadaye kati ya